Ssegirinya. People power, our power. Kyagulanyi, President Kyagulanyi. Bakungubazi bannange, nsanyuse nnyo okubasanga. Amannya nze Ssegirinya Muhammad, mbaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe North. Nsooka okubeebaza bannange mwenna bakungubazi okunsabira okuva mu kkomera. Era munzikirize neebaze Lord Mayor Yasinkwagole Council Medal Ssegona abali wano nti bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okutuyiza mu kkomera ne Buganda ngaalani Ssewanyana. Twali tugenye naye abasajja ne balwana ne pulezidenti waffe ne bammemba bannaffe ne tufuluma akaluku. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyenjagala okubategeeza baganda bange, tusaaliddwa nnyo omusajja gwe bayita Katolu Bwama. Katolu Bwama ye musajja abadde alwanirira obwenkanya. Katolu Bwama ye musajja abadde alwanyisa obubbi. Era njagala okubategeeza kankiddemu wano bwe nali mu kkomera ne ŋŋamba nti Katonda yandinsaasidde ne nfuluma ekkomera. Katolu Bwama ne bamujjanjabirako mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital, kubanga eddwaliro we lyatuuka omuntu yageranga mu Amerika ne bamugamba genda e Uganda gyolese eddwaliro erya Kawempe North Hospital. Genda ow'e ne bamugamba genda e Uganda gyolese eddwaliro. Naye kibi nnyo Katonda yafudde simujjanjabye. Naye kangenda okusembyayo, lwaki tulina okulwana tulabe nga gavumenti ekyuka? Abazungu bajja ne bayiya ekyuma ekikwata ababbi ne bakitwala mu Amerika mu ssaawa 2 kyakwata omubbi omu, ne bakitwala e Rwanda mu ssaawa 3 kyakwata ababbi 2, ne bakitwala e Kenya mu ssaawa 1 kyakwata omubbi omu. Bwe bakireeta e Uganda ekyuma kyennyini kye baatwala. N'olwekyo tulina okulwanyisa obubbi obuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Katolu Bwama obadde olwanirira obwenkanya, bumulabire ne muganda wange Ssaabasajja Kabaka Wangali. Balaza ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda 2021 lwakyanga olunaku olulala eri ababaka ba Paalamenti okuli owa Kawempe North Muhammed Ssegirinya n'owa Makindye West Alan Ssewanyana. Olunaku luno abakulu baali bayitiddwa poliisi e Masaka okubaako bye bababuuza ku bikwata ku kitta abantu ekyali e Masaka nga bakozesa ebijambiya, nga kigambibwa oba oliawo ababaka bano baali balina kye bamanyi ku ttemu eryali likolebwa eruuyi eyo. Police had last week issued summons to the legislators to appear. We zeroed on them based on the admissions from the suspects, clearly indicating how they were recruited, taken through the intentionally designed plans in a meeting they held at Endeavour, and that was aimed at creating animosity against elderly victims in the selected districts. The suspects indicated to us how they were promised wealth as a motivating factor, and that it was under the command of so far the 2 politicians. Era bano tebaali babi baasalawo okugenda e Masaka beeyanjule kuba baali bakimanyi tebalina musango gwonna okusinziira nga bwe baategeeza nga tebannaba kutuukayo. The culprits must be excited with my implication. It's a pity because I don't even know this place. Bano baali balowooza byakusaaga wabula bagenda okutuukayo ng'ekibuga Masaka kyonna kijjudde abasirikale bateevuunya, wabula bano tekyabayigula ttama bwe batyo baasalawo okweyongerayo okubeera nga bakola ekibatutte. Bano babeera ku poliisi ya CPS e Masaka era obudde bwagenda okuwungeera nga poliisi tennaba kubannyuka ng'ekyalina bye bakunya, era n'ekyemisana munnamateeka waabwe Shamimu Malende ye yakibanonera wabweru. I'm here to follow up the case with my clients. We have to go deep into their statements after interrogating them to also help prove and disprove the allegations against them. It is not that we just take their statements and take them to court. No, we investigate the allegation against them. Is it true or not true? Obudde bwaziba era poliisi ne bategeeza nti bano bakomewo olunaku olw'enkeera kuba ekyalina bye babuuza.
ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omwenda 2021 ababaka abakola ekyali kibasabiddwa okudda ku poliisi wabula era mu kibuga abasirikale baali bayiriddwa abawanvu n'abampi naddala ku kkooti. Ababaka bano baakomawo ku poliisi wabula tebaalwayo. Mu kufuluma poliisi ne bateeka mu mmotoka zaayo ne boolekeza ku kkooti e Masaka. Wabula nga mu kaguli mwalimu abantu 4 okwali Ssegirinya ne Ssewanyana n'abasajja abalala 2 okwali John Mugera ne Bruno Wamala. Era omulamuzi n'abasomera emisango mwali ogw'okufujjirira obutujju eri abantu abaatema abantu e Masaka. Era yabategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omunaana bano n'abalala baagenda Essenya ne Ssettaala ne battayo abantu. Era omulamuzi n'akabatema nti abasindise ku alimanda ekitalya paka ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'omwenda. And the first charge is attempted murder. We have all our people here. We are really concerned. We are worried that if you turn the guns against the innocent people like the honorable members of parliament, the perpetrators of these crimes will go scot-free. They will go scot-free. And if you change the narrative now that these murders are associated with the politics, then you are making it more complicated. Tomorrow, I'm going to raise the matter on the floor of parliament. And I don't expect these policemen to arrest me. If you arrest me, I also arrest them. We shall raise the matter because if we continue with the way we are handling things here, we shall see what will take place. We shall see the speaker also being removed from the seat. These things started with the Kaihura. I have seen a video in Masaka. I was here when they arrested this boy in Masaka, Kaihura. And this a younger man is on internet saying that he was brought here, he was supposed to be paid 25 million and how many cows? And 1,000 broilers. Wabula okusinziira ku munnamateeka waabwe Erias Lukwago agamba lwali lukwe olwali lupangiddwa kuba baagenda okutuukayo nga fayiro zonna zaateekeddwateekeddwa dda bulungi. We have all our people here. We are really concerned. We are worried that if you turn the guns against the innocent people like the honorable members of parliament, the perpetrators of these crimes will go scot-free. They will go scot-free. And if you change the narrative now that these murders are associated with the politics, then you are making it more complicated. Wabula weewaawo kkooti yali ebasindise kitalya kyokka bano baatwalibwa kigo. Wayita akaseera katono nnyo omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine n'avaayo n'ategeeza ng'abantu batalina kukikuliriza nnyo kubanga ekitongole ky'amakomera ssemateeka kiwa obuyinza okutwala omusibe mu kkomera lyonna lye babeera beetaaze nga tebamaze na kwebuuza ku kkooti. Wabula bannamateeka b'ababaka bano baali bategeezezza nga bwe bagenda okusaba abakulu bano beeyimirirwe era mu nnaku ntono nnyo okusaba kwali kukoleddwa kyokka nga kyatwala ennaku eziwera ng'okusaba kuno tekuddibwamu. Olwo akaseera nga kamaze okuyita okweyimirirwa ne kuddibwamu, omubaka Alan Ssewanyana ye yasooka okubeera ng'ayimbulwa kyokka ono yaddamu n'akwatibwa ab'ebyokwerinda. Olw'enkeera nga 27 ogw'omwenda 2021 omubaka Ssegirinya naye yagenda maaso n'okweyimirirwa era bw'atyo n'ateebwa kyokka okufaananako ne Ssewanyana naye yakwatibwa ab'ebyokwerinda era nga waliwo akanyoolagano nga Ssegirinya akwatibwa okuteekebwa mu drone.
right now was set free by Chigo prison, but he was rearrested or abducted from within the prison precincts themselves. Yeah. What is going to happen next? We are just going to follow due course of the law. So we have to find out what charges is being, where he has been taken to, because like the Alan Sonyana incident, it is what has repeated itself. So it is very unfortunate that court orders are being abused like this, but we are going to follow this up to the end. So what exactly happened when he was moving out? Yeah, when he was moving out, we were called to go and pick him. So we took our vehicle and then we opened for him to sit. But then the security vehicle started running after us, following us and chasing us. So we had to drive at a breakneck speed to reach where the media has been. And that is where they intercepted us from at the front, and then they took him away. Prison wetuze okunona omubaka Ssegirinya Muhammad oluvanyuma lwa kkooti okumuyimbula mu mirembe n'eragira nti ebiragiro bya kkooti byonna biweebwa ekitiibwa, naye ate munnange atukwasiddwa bulungi, naye ate ne batandika otugoba nga tulinga ng'abalina kye tubbye, kumpe kwagala kubeera nga batusuula ate mu mmotoka endala, era oluvanyuma batukiise emmotoka ne bamukwakkulamu lwampaka emmotoka ne bagikubakuba. So embeera efaanana bw'etyo ne bamutwala nga bakambwe nnyo bakokinze emmundu ba security operatives baffe. So nsonga ekwasa ennaku naye nga bwetyo bwebadde, nange nga munnamateeka mbabuuza nti mumutwalira kimutwala nti stupid, ne bamuga enter n'abagamba what offense have I committed, ne bamuyingiza mu mmotoka yaabwe bwe batyo ne bamubuzaawo n'agenda. So mbeera ya bunakuwavu naye embeera etyo ekidako essaawa eno era ffe tujja kubalaga nti ffe tuli bakozi bantu abarespectinga amateeka, tetwagala tubafaanane, baagala okulaga nti ffe tulinganga naffe abakozi b'effujja ate nga si bwe kiri. So tugenda kukola process y'amateeka, tukole application habeas corpus okulaba nga tufuna amazima n'obwenkanya, era tukimalungi nti ekyo nakyo kirina okuggwa. We are here at Chigo prison. We had come to pick Honorable Ssegirinya Muhammad after securing a release order from court. However, the unfortunate has happened because the court order has been abused. After handing over Honorable Ssegirinya Muhammad to us, we started driving, and then they started running after us and following us at a breakneck speed, the security operatives clad in black, until they came and put, and got the person from the car. Chembadde sirabangako abasajja katono batomere Ssegirinya Muhammad kubanga babatutte emisinde giri gyennyini nyi jembadde sirabangako omusajja katono atomere emmotoka ya Ssegirinya Muhammad gyabaddemu. Bannange kyensaba gavumenti bannange ensonga ezikwata empola eno nsasagge y'amaanyi bannange. Sajja abamutadde amicable n'afuluma premises z'ekkomera Chigo, kumbe waliwo abanyampi abali mu nsiko bebafubutusa gye bafubutusa kyonna kitekitinze nga bakagana bannamawulire. Tebaganangako bannamawulire kusukka ku kotazi zaabwe kotagadi, naye kuno bannamawulire babadde wala ne Ssegirinya. Kyemba mulaba mu capitalinze rate batuganye total okumwakisesinga, ne embeera gye tulabye abanyampi babadde bekwese mu nsiko, era nze nakyogereddewo nti bano tebasobola tuleka tugende. Era bano oluvannyuma lw'okuddamu okukwatibwa batwalibwa mu kkooti ne baggulwako omusango omulala ogw'okutta Joseph Bwanika. Follow what the law says. We expect they should behave in a civilized manner. They decided to follow the court process. The due process should be respected. They brought the suspects to court, the accused persons to court. We have used the same court process to secure their release. We don't know the reason why they don't want to abide by court orders, respect the court orders. Grateful to the judge who has heard it in a timely manner, because we filed this application on Friday and it was immediately fixed for hearing today. And they have done everything within their means, within a reasonable time. Ababaka bano okweyimirirwa ate ne baddamu ne bakwatibwa kyaddirira oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okutabukira abalamuzi. Abantu ababeera bateeberezebwa okubeera nti baakoze emisango gy'obutemu tebalina kuddamu kweyimirirwa. Era okuva olwo tewali mulamuzi yenna yali azzeemu kukkiriza kusaba kwabwe kweyimirirwa. As the CJ said, responsibly.
But now, in no time, we are now being told that bail is a right. Right? Really? Somebody has killed a person and you see him walking here. This is a provocation, I can tell you. This is a provocation. We cannot accept it. And the CJ made it very clear that that's why people are taking the law in their own hands. This bail is a big provocation. We are going to address it. Also, politically, we are going to, constitutionally, we are going to mobilize ourselves. I'm glad the CJ has, because it will cause us problems. Ababaka bano wiiki eno baweza omwaka mulamba nga bali mu kkomera ku alimanda era ng'oludda oluwaabi lumaze akaseera nga luwoza nga bwe lunoonyereza kyokka oluusi nga balamuzi be bagenda mu maaso n'okuba nga bakyusibwa. Tulimu nga ndaba Ssegirinya si nnungi nga bwe nakugamba ekitiibwa omulamuzi kino abaana bange tebaddangayo ku ssomero n'okutuusa olwaleero. Declined to grant that order to both accused persons today because the 6 months are just yet to elapse, because they first appeared in court on 29 September 2021 and the 6 months elapsed on 29th March. I'm not inclined to grant the state any more adjournment and shall proceed with the pre-trial proceedings. This is especially in light of the fact that the accused have been on remand for almost 1 year, despite the fact that they are assumed innocent until proven guilty. Era ng'omusango gwabwe tekinnategerekeka ddi lwe gugenda okuba nga gusalibwa. State assured this court that there will be no excuse today for not committing both the accused persons. Wakunoonya na toki bamulisa bumulise, that's why state buli budde agamba adijani effe nga bulijjo tukakasa nti tewali bujulizi bwonna. We are seeking an adjournment, but with an assurance that the accused persons shall be committed to High Court. Kinajjukirwa nti abamu ku bantu abaali baleeteddwa okubeera nga balumiriza ababaka bano nti be babatumanga okutemulanga abantu e Masaka baavaayo ne babyewakana ne bategeeza ng'ab'ebyokwerinda bwe baba batulugunya basobole okubeera nga balumiriza Ssewanyana ssaako ne Ssegirinya. Because the witness of state wasn't available, the state attorney intimated to us that the state is at training, so we are unable to proceed there. A matter proceeds, and on a date when it is presumed the matter would take its course, then we have no judicial officer to hear the matter. I think this is premeditated. It is one of the means under which the state wants to continue incarcerating the accused honorable members of parliament, keeping them on remand, actually serving a sentence pre-trial. It is the intention of the state. These are state machinations for the accused persons to serve a sentence pre-trial. We've been denied a hearing in several applications. Some are bail applications, others applications for consolidation of the matters before court. We don't have any date. We're promised dates even before a transfer. Disappointed because we know these guys are very innocent. They're just persecuted for nothing. And we know they're against NUP. They want to discourage us. But we want to promise them that we're not going to give up, because we know the truth. We know Ssegirinya and his friend, they are both innocent, and we shall not give up. We shall fight for them until they are released. We will not go to the bush, just like our brothers, the generals, keep saying. When they were disgruntled by the way things are going, they had to go to the bush. We want to go to the bush, but we shall do whatever we're doing peacefully for as long as it is constitutional, and this is what we're doing. Era omwaka gugenze okuwera nga tewali kyamaanyi kyali kituukiddwako mu musango guno, nga ne maama wa Ssegirinya mukazi wattu azze yeewuuba mu bakulu ab'enjawulo ng'ayagala mutabani we ateebwe, wabula nga ne buli kati okusaba kwe tewali mukulu yali akutuukiriza. Kyokka nga n'olutuula lwa kkooti olwasembyeyo tebaaleeteddwa mu kkooti olw'omulamuzi agambibwa okuba nti teyabaddewo, sinakindi yakyusiddwa. We have no judicial officer to hear the matter. I think this is premeditated. It is one of the means under which the state wants to continue incarcerating the accused honorable members of parliament, keeping them on remand, actually serving a sentence pre-trial. It is the intention of the state.
These are state machinations for the accused persons to serve a sentence pre-trial. We've been denied a hearing in several applications. Era bano ne babalagira okusigala nga bakyali ku alimanda paka ngena kusomeza 25 mwezi ogw'omwenda guno. Wabula ebibuuzo bikyaliwo ebiwererako ddala. Tingina kusomeza 25 bano banaagenda maaso n'okuleetebwa mu kkooti era omusango ne gusalwa. That's why state we would have Ye bwe gunaasalwa gunaabasinga oba bajja kubejjeereza oba kinaabanga bulijjo omusango guno okwongezebwayo. Up to now, they have not been committed. Up to now, that's an egregious abuse of the latitude granted to the state. That the second charge should have been part and parcel of the first charge, for which they already were granted bail. When you look at the particulars of the second charge sheet and you compare them with the particulars of the first charge sheet, you really see that it should have been maybe two counts of the same charge, for which they are already on bail. So Your Honor, the court is actually abusing the rights of the accused persons by bringing multiple proceedings against them. Okusobola okwesimba ku kifo ky'okuddukanya paalamenti y'eggwanga na sipiika nti singa tukula chansi olw'ekisobola kubeera kunauganda okuliyemwe otusaba takula chansi yekaba mu kalulu kakuvuganya akagenda mu maaso tusaba tulagira balooya baffe bayimirize okulonda n'okugenda mu maaso paka nga tuyibubalina buli kimu tubadde tuwangaala ne Ssegirinya yali yava okubeera munnabyabufuzi n'afuuka mukwano gwaffe. Tubadde okuva lwe yava e Nairobi ne tumuzza ennaali awo wabadde awangaalira nga tumujjanjaba. Ne tulowooza nti Mukama oba Allah amwongedde obulamu, naye embeera y'obulamu bwe n'ebeera nga tekyukakyuka. Hon Muhammed Ssegirinya yafiiridde wano essaawa zibadde ziwera 11 n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Era ebbanga lye tubadde naye mu kaseera kano abadde nga obulamu bwe alinga abakabo basi. Naye twagala okugumya bannayuganda ne bannakawempe. Ssegirinya akoze, era Ssegirinya tagenda kusiibulwa nga abantu aba bulijjo. Tujjukira bulungi yakola eddaame era mu bigambo bye ng'ebimu birina ku intaneti. N'agamba nti nze bwe ndiba nfudde mu bulamu bw'ensi eno munsiibulanga lwakuba ye yayogera ennaku zaalinga mu 67. Naye kye tusaba bannayuganda akaseera kano kwe kulaba nti tusabira mukwano gwange Ssegirinya. Ssegirinya akoze ebintu, yayamba omuntu w'owansi. Ssegirinya yayamba okulaba nti abannayuganda naddala ab'omwasiriza abasaasira. Wafiiridde ng'obulamu bwe abeera ayogera alowooza ku bannakawempe naye tekisobose. Kati nga nze munnabyabufuzi Ssegirinya y'omu ku bammenta bange era mwamulabanga ne kugulawo amalwaliro n'agamba Katongole genda okugulewo eddwaliro lyange. Ne muddiggalawo mu kkomera ffe be yayita n'atugamba eddwaliro liganya okusasulwa. N'ebimu ebyamukubisa ne puresha buze woofiisi ze ndowooza mwabirabye. Woofiisi Landiroodi boba bannabyabufuzi be bakikoze ne bajja ne bongeza lenti miliyoni 2.5 bwe tubadde abasasula emitwalo 7. Kati ebyo nabo byamutuuseeko ng'ate abadde mulwadde, embeera n'etabuka era ne maama mu mbeera gy'alimu ali mu mbeera enzibu nnyo. Ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, twebaza nnyo omukulembeze waffe owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti babaddewo nnyo nnyo. Tugere ku mbeera y'obwesimbu n'obuntu bulamu wamu n'obwetowaze ate era n'okubeera omuntu ow'amazima eri National Unity. Ne tubeera ne maama we n'embeera n'abasawo okulaba kyekyokola ng'ali mu ICU. Nenjogera n'abasawo ebigambo bingi esinza kuddamu akaseera kano. Nze gwe badde bakkiriza oba badde bajja okugendayo ICU mulabeko tusalire wamu amagezi, naye ebitengo ne binkwata ne bagamba ayogera ategeera titategeera, bagamba ali mu critical condition. Ne
bagamba nti tusale amagezi nga tuli eno bweru nesigenda kuyigira mu IC. Embeera neyeyongera okuditaliolating okubeera embi era badde in touch n'abasawo okulaba kyekiyinza okukolebwa ne tulowoozaako okwongera omwevacuatinga addeyo bwagakaani naye nga tekikyasoboka era ng'ali mu IC wano nga tekikyasoboka kati ne tulinda afunemu amaanyi era nensaba abasawo nti bw'aba afunyemu olungu bangu ng'asobola okwogera ng'asobola okutegeera nzije twogere naye tusale amagezi tekisobose. Nga sinnagenda ku kya kansala oba member wa parliament kisinga okunnuma zero yawe twamala ebbanga mu kooti nga bamuguddeko ebisango ebijweteke ne bamumma bbeeyiru ne tulwana n'afuna bbeeyiru ne alanisiwanya ne baddamu ne bamukwatira ekigo mu mbeera enzibu ennyo nga bwe mwagiraba. Ssegirinya n'atwalibwa emulago twatuuka emulago ng'ali ku mugo gwa ntaana gwennyini. Abasawo ne bakola alipoota ez'enjawulo. Waliwo medical superintendent wa prisons yakola alipoota kakoraki yakola alipoota n'agiwa ne sipiika wa parliament n'abagamba bannange mukole kyonna ekisoboka mujje Ssegirinya mu kkomera agende mu ddwaliro agenda bafiirako mu kkomera. Eripoota yoyo musawo wa gavumenti naye era alipoota ne bagiziimuula. Tugenda okulwana okumaliriza okufuna bbeeyiru ku Ssegirinya ng'obulamu bwe bukeeye okutandika okulwana malwaliro wuyo agenze Nairobi wuyo agenze Budawa ng'embeera etabuzenga nga kibi nnyo. Ssegirinya abadde mulwanyi. Ekirala ekinnuma ennyo nti Ssegirinya atobye n'obulamu buno. Ffenna obulamu buno Allah yakututeekera tuweyagaliremu naye Ssegirinya atobye n'obulamu okuviira ddala nga muto yayitamu nga kansala okufuuka kansala n'okutuuka nga memba wa parliament talina kyaganyoddwamu ye ng'omuntu mu kifo kya bwamemba wa parliament naye ng'abeeredde wunya abantu. Ekyo kye tusinga okumujjukirako ebintu bibiri nti Ssegirinya abadde mulwanyi alwanirira eggwanga lye eddembe ly'obuntu obwenkanya ate nga Ssegirinya ayagaliza abantu abalala ayina omutima ogulumirirwa nga bw'alaba onaaboyaana ayina okutuukawo alaba ekikyasobola okukola mu bunafu bwe mu busobozi bwe obutono. We got news from the mother of our colleague, the Honorable Muhammed Ssegirinya, that he had passed on. Honorable Ssegirinya was brought to this hospital, Lubaga Hospital, a couple of days ago. The situation had become dire. He had over time stabilized and so he was on and off. When he got dire, he was brought to hospital here for proper attention. He's been in ICU and when we engaged the doctors told us together with family to make sure that people don't come to see him, guests and so on, to avoid him catching infections because he was in a very critical condition. So he's been that way for a while. His situation has been deteriorating for the past couple of days. And this morning, the doctors told the mother that he had become brain dead and almost all his organs had shut down. In fact, all his organs had shut down. And of course, that's what now, through the mother of balance, she got in touch with us and told us that Hassan, the Honorable Muhammed Ssegirinya, had passed on. We rushed to hospital. I was able to access ICU together with Comrade Lewis Ruboya. Of course, other leaders did join along the way. But the interface we had with the doctors have told us that what still is in place is a very slight pulse because he's on a vent in a machine. So yes, he's brain dead, all organs have shut down, but there is still a small pulse. And according to them, professionally, it would be unethical to declare him dead on their end when there is still that pulse. So they are saying they can't give us any hope. They don't know what the day will be like.
by close of day, but they're also saying they're not good. So professionally they're saying because of that small pulse, even though he's brain dead, organs have shut down, that very small pulse, aided by the vent and so on, does not allow them as professional medics to declare him dead. And so they have said that's why they are not communicating as such. Of course, the mother was thrown off balance, and that's why she did reach out to us to give us that very disturbing news. So the current status quo, as per the doctors, is that yes, he's brain dead, organs have shut down, but there's still a very small pulse. We asked them, are you giving us hope? They said, we don't want to give you hope, but they said they're not God. God can perform a miracle. That's what the doctors have told us. We requested them to be with us to be able to communicate this, but they said they will be with us because the executive director is here, Sister Dr. Grace.